আসসালামু আলাইকুম আপনাদের সবাইকে স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান iON এক্সক্লুসিভ শুরু করছি। আমি আপনাদের সাথে আছি হেনা বেগম। আপনারা হয়তো অবাক হবেন যে প্রতি মঙ্গলবারে যে অনুষ্ঠান যিনি নিয়ে আসেন উনি আজকে আবার কি আনলো। iON এক্সক্লুসিভ মানেই হচ্ছে iON স্পেশাল একটা এপিসোড, যেটাতে একজন স্পেশাল পার্সন আমি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য। আপনারা জানবেন, আপনারা পরিচিত হবেন, আপনারা দেখবেন ওনাকে একটু সময়ের ভেতর। এর আগে আপনাদেরকে বলে নেই যে ওনার সম্বন্ধে আমি শুধু একটু বলবো যে আপনারা হয়তো জানেন, হয়তো শুনেছেন সিআরপি মানে হলো সেন্টার ফর দ্য রিহ্যাবিলিটেশন দ্য প্যারালাইজড, যেটাকে বলে যে commonly known as CRP ফাউন্ডার আমার সাথে বসে আছেন। উনি সুদূর বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। উনি আর কেউ নন, উনি very special person is Valerie Taylor OBE. Hello Valerie. Thank you for coming. Thank you. Thank you for so inviting me. honored. I'm so privileged like you are here. It's very, very, I'm feeling very, very special because I'm talking to you. You are sitting next to me. I heard so many things about you. I know I met you before, but this is the one-to-one. It's like a show. I'm going to talk about your journey. First thing, how are you? Yes, I'm well, thank you, and very happy to be here with you. So thank you for the invitation. You are most welcome. Me and my whole iON team, we are very privileged, honored, have you here. আমার সাথে আরেকজন অতিথি আছেন যাকে সবাই খোকন নামে চিনে। উনি নাম শুনলে মনে হচ্ছে উনি একজন ছোট্ট মানুষ, খোকন, কিন্তু উনি অনেক কাজ করে যাচ্ছেন নীরবে নিবৃত্তে, তাছাড়া সিআরপির সাথে আছেন। উনি ওনার মুখ থেকে ওনার পরিচয় দেবেন। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। প্রথমত আসসালামু আলাইকুম সবাইকে, শ্রোতাবৃন্দ, এইদিকে হচ্ছে এবং আপনাদের আইওএনের যারা ব্যাকরুমে আয়োজন করছেন এবং ম্যানেজমেন্ট টিম, আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ, হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ এবং থ্যাংক ইউ খোকন ভাই, থ্যাংক ইউ ফর কামিং। ওকে, নাও Valerie, I know you were here, you came to the visit because you সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা সবাই জানেন হয়তো, বা হয়তো অনেকে জানেন না। Valerie Taylor, she is a British Bangladeshi. She had a Bangladesh citizenship given by Bangladesh Prime Minister in 1998. Am I right, I think Valerie? that's right. Yes, I think so. And also she had a OBE from Her Majesty of Queen 1995 for her work. So Valerie live in Bangladesh. She went to Bangladesh when she was 25 years old, young lady. 1969, when Bangladesh was called East Pakistan, she went to Bangladesh for as a physiotherapist. That's right. To volunteer, and then she decided to stay there, and she's still there. Not 52 years of her life. একজন ব্রিটিশ একজন ভিনদেশী বাংলাদেশে 52 বছর ধরে উনি বাংলাদেশের পক্ষাঘাতগ্রস্ত ডিসঅ্যাডভান্টেজ পিপল, সুবিধা বঞ্চিত মানুষের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন, দিন রাত কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশে অনেকটা মানে সাভারে হচ্ছে সবচেয়ে বড়, যেটা ওনার যে অর্গানাইজেশন সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সাভারে, কিন্তু উনি শুরু করেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে, চিটাগাং উনি প্রথমে গিয়েছিলেন। Am I right, Valerie? You went to Chittagong. That's right. And then you started from Chittagong, then you stayed there. So I want to hear from you. Can you tell me first journey, the first
day of you landing in Bangladesh, and then you started work there, and then you decided to stay. I want to hear bits and bobs from the first and still now. Sure. Well, I feel very ashamed that my Bengali is so poor. No and problem. therefore No problem. I can explain to my viewers, and I hope viewers can understand English. I'm sure they Yes. will. I trained as a physiotherapist and very much wanted to volunteer my services wherever I might be needed. And towards the end of the time that I was studying, I read 3 books based on the story of the Christian Medical College Hospital in Vellore. Okay. And I remember thinking, ooh, that sounds such Very an exciting. exciting place to be. Whereas Africa, other places weren't particularly attracting me, that the Indian subcontinent sounded just wonderful. So when I applied to voluntary service overseas, they said, where would I like to go? And I said, Indian subcontinent. But we knew that that didn't necessarily mean you would be sent there. You could be sent anywhere in the world. And it just so happened that as I qualified, the small mission hospital in the Chittagong Hill Tracts at a place called Chandragona. Yes, we're looking for a physiotherapist. So they put the 2 together. Okay. And I remember thinking there was a choice then of 15 months or 2 years. And I remember thinking I must be very careful in making this decision. 15 months or 2 2 years years. you have to stay there. Yeah. So I thought I might not like East Pakistan. So why would I say 2 years? I'll opt for safety. I'll say 15 months. Okay. And so 52, 53 years later, I realized I wasn't very good at planning because, as you said, I'm still You're around. still around. Oh my God, it's really. I can't explain like how you are describing. You are smile on your face, and you look like you love Bangladesh. You love Bangladeshi people. Also, It's you very love true. to working with the disabled people. This is the most amazing thing ever. Everyone can't do that. Even not working with the people, not even like one day. It's not easy. It's not easy to work with the disabled people. Like you got autistic, you got learning disability, you got broken bone, broken leg, everything. People who've had a stroke. People who had, like paralyzed. Widespread paralysis. Yeah. That's right. But I must say, the first 3 years at Chandragona, and it's a very beautiful place on the banks of the Karnafuli River. River. Beautiful, hilly area. I remember thinking, oh, those were the 3 happiest years of my life. I loved it. And what was interesting was... So you were a young girl on that time. You got so much things on your, head, like you were thinking about, like you can do work there and then you come back. And I suppose what's really kept me there all these years is that there was always something else beckoning me to saying, this is needed, let's do that in the next few years, and so on. And so this, for me, that's what has been a very exciting time. I've been sort of always pulled from one. Never could I think, oh, that's the job done, I'm free to go. I always felt that there was something else on the list that needed attention. And so now we have the main centre, as you mentioned, in Shava, but we also have 13 small sub-centres. Yes, sub-centres. Yes, across the country. Across the country. That's right. So That's right. there is a Sylhet one, Moulibazar one, Chittagong, Rajshahi, Borishal, Pabna. Pabna. Yes, a whole variety of places. Yeah. Yes. You didn't think like it's gonna be everywhere. Your work is amazing. I can't explain. সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন, আপনারা শুনছেন,
ভ্যালেরি টেইলরের মুখের কথা, উনি কর্ণফুলী নদীর পাশে চন্দ্রগোনায় একটা ছোট্ট একটা কাজ করতে গেছিলেন একজন ভলান্টিয়ার হিসাবে, উনি একজন ফিজিওথেরাপিস্ট হিসাবে। উনি প্রথমে কাজ করার জন্য বাংলাদেশে পা বাড়ান 1969। তারপরে উনি ডিসাইড করেন ওই বাংলাদেশে থেকে গেলেন। বাংলাদেশে মানুষের সাথে কাজ করার উনার ভাগ্য হয়েছে, আর উনি যাদের সাথে কাজ করেছেন আমি যদি বলি, আমি যতটুকু জানি উনার জীবনের আর কোনো লক্ষ্য নেই, উনি শুধু একটাই লক্ষ্য, উনি এই সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করে যাবেন। Am I right, Valerie? Yes. Well, This is your one of the dream and one of the aim on your life, like you were working and you're going to be. That's true. Yeah. The job description that I was given at going to Chandragona was to start a small physiotherapy department in the general hospital. Number 2 was to start physiotherapy in the leprosy hospital, which was just on the top of the next hill. And then number 3 was to train a person to take over. And that person happened to be from the Chakma Hill tribe. Oh, okay. Shubilash Chandra Chakma was his name. You still remember? Yes. Oh. Yes, he sadly has died some years back, but I remember him very well. And he became a freedom fighter. Oh. And of course it meant that in 1970-71, at the time of civil disobedience, Yes. was a time when the small group of foreign volunteers with VSO at that time were sent out of the country. We knew that we were more trouble than we were worth by staying on. Yeah. And in fact, it so happened that the day we were called out to get on a flight and leave the country, it was on a transport plane, so we were strapped on one very, very long seat, and it took much longer than a normal flight would, because it was normally transporting things. And it was going in the wrong direction. We headed for Bangkok in Thailand. And I remember thinking, oh my goodness, this is my chance to, for 3 days I think we were there as gypsies. Yeah. It was my chance to see a little of Thailand. Until then, there was, I think, a British Airways flight heading back to London, and we were then... Okay, you came back to London, and then That's you right. decided to go back Bangladesh again. Yeah, because yes, I did, because You work in the middle. I was in the middle, Yeah. physically in the middle. I was actually cutting up with a saw the end of a pair of wooden crutches that were too long for the patient. So I was actually sawing off the end of these long crutches as the phone went, and it was somebody from the British Council at that time saying, "We're coming to pick you up later today." And we went by vehicle to Dhaka, and then when the flight was available, as I say, it was going in the wrong direction. It was going to Thailand. You went to Bangkok instead of... Yes, exactly, until a flight was going back to London. Yes, sorry, I'm forgetting what I was... Okay, it's okay, Valerie. You don't worry. Don't push yourself. Whatever you want to tell me, it's fine. I have a caller on my line. Can I take the call? Yeah, please do. Yes. Please do. Hello. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি প্রথমে আপনার গেস্টকে আমি শ্রদ্ধা এবং সালাম জানাই। জি। চট্টগ্রাম চিটাগাং তো আমরা হেয়ার ম্যাজেস্টিক কুইন এলিজাবেথ দ্য সেকেন্ড 1964 আই থিংক ভিজিট করছেন। ওকে, আমরা অন্য একটা বিষয় নিয়ে কথা বলছি, তো আপনি আপনার অনুষ্ঠানটা ভালো করে দেখেন, আর তারপরে আপনি কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন। যাই হোক, নেক্সট কলার। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম। আমার নাম সাইদুল খালেদ। Valerie, did you remember Khaled? Khaled bhai. It's lovely to see all the my respected sister here, Valerie Taylor, and the member of Valerie Taylor Trustee, Kugon bhai. Yes. আমি আসলে Valerie Taylor Trust বা
সিআরপির কিছু বলবো না আজকে, কারণ যেহেতু এখানে সিস্টার আছেন এবং খোকন ভাই আছেন। খোকন ভাই একজন শুরু থেকে ভ্যালারি টেলর ট্রাস্টের শুরু থেকে প্রায় 2 যুগের বেশি ধরে তিনি কাজ করছেন এবং নিঃশর্ত যাকে বলা হয় কোনো বেনিফিট ছাড়া কাজ করছেন। আজকে অল দ্য ওয়ে টু লেস্টার তিনি আসছেন। এবং এটাই হচ্ছে ডেডিকেশন। এই জন্য আমি সিস্টারকে অবশ্যই ধন্যবাদ দেবো, খোকন ভাইকে ধন্যবাদ দেবো, এবং আমি কল করার কারণ হচ্ছে যে আমি আইওন টিভিকে ধন্যবাদ দেবো। এর আগে হেনা আপনাকে ধন্যবাদ, আইওন টিভিকে ধন্যবাদ। আইওন টিভি এর আগে খালেদ শোনো, ওই যে আমাদের এটা ডিউটি, ভ্যালেরি উনি যা করে যাচ্ছেন আমাদের দেশের জন্য, আমরা বাংলাদেশি হয়ে আমরা সেটা করতে পারিনি। মোস্ট বাংলাদেশি আমরা চিন্তাও করতে পারবো না আমরা উনি যা করছেন আমাদের দেশের জন্য, ওনার কাছে আমরা ঋণী। আর এটা তো ছোট্ট একটা ইয়ে যে আমি আনলাম আমার অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে। I think everyone আইওন টিভির মতো যদি সবাই এটা ফলো করে তাহলে ভ্যালারি টেলর ট্রাস্ট বা সিআরপির জন্য কাজটা আরো সহজ হবে। আশা বিশ্বাস সবাই আপনাদের মতো কাজ করবে ইনশাআল্লাহ। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। Thank you Khaled. Thank you. Yes, Valerie. So we will go back to you when Bangladesh. You went back again when Bangladesh independence, and then you went back again, and you start your journey. Yes, I felt completely cut off. Literally, as I say, I was cutting up this pair of long crutches. Wood, yeah. And just couldn't settle when I went back to England. And when I found the first chance to return, still it was East Pakistan. Yes. Never realizing that Bangladesh would be born so soon after I returned. I think it was perhaps October, November time in 1971. Okay. I was able to return. But at that time, still the things going on, the yes. war going on that time. Yes, it was. Yes, it was. It was my first experience of anything like a war, meaning that there were blackouts. We lived in a bamboo bungalow at the top of a hill, and so there were blackouts, and it was an interesting experience for me because I honestly couldn't say that I felt fearful. I just felt, sort of quite at peace. And so it was a very interesting experience. But so how do you feel when Bangladesh independence? I want to hear from you. It was a very exciting day because I went down to the hospital as usual. I rolled my sleeves up, ready to give the exercises to patients. And I realized nobody was interested in their physiotherapy that day. Everybody was shouting, "Joy, Bangla!" And so it turned into a wonderful celebratory day. And as I say, the physiotherapy took second place. So it was an amazing thing to feel that I was in the country as it was born and as it changed. So you saw both sides. Yes. You had experience about before Bangladesh. That's right. And also the Bangladesh, new Bangladesh. Absolutely. Yes. And still there, 52 years, still Bangladesh is 51 years old now. Are you still in Bangladesh? Yeah. Amazing. I'm going to go to Khokon Bhai to ask about your work. I want to know about Khokon Bhai's how he get involved about Valerie Taylor. Yes. ধন্যবাদ. Thank you, Hannah. And it is a privilege. আমার ভাগ্য এমন যে আমি ভ্যালেরির সাথে দেখা হয়েছে এবং ভ্যালেরির সাথে কাজ করছি আজ থেকে প্রায় 26 ইয়ার্স। আমার ছেলের জন্ম থেকেই এখনো আছি এখানে। আমাকে প্রথমেই ইন্ট্রোডিউস করছিল আমাদের, আপনি জানবেন, ওয়ালি তসরুদ্দিন ভাই। আমি এডনবরায় ছিলাম, এডনবরা থেকে লেস্টারে যখন সেটেল হয়েছি ওয়ালি ভাই আমার ফোন করে বলল যে সিআরপি থেকে দুজন মানুষ লেস্টারে আসছে, হুইল চেয়ার বাউন্ড, আর একজন হলো ফ্ল্যাট ব্যাড, মহুয়া অ্যান্ড মাদাব। So I had a partnership in a restaurant. I invited them Saturday night. I said, doesn't matter how busy you guys are, these guests are coming. So they came and we introduced to other people.
সবার সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকে খাওয়া দাওয়া খাওয়াইয়া সবার যাতে ইন্ট্রোডিউস করে এরপরে যখন আমি বাংলাদেশে প্রথম যাই আমার ছোটো মেয়ে ছোটো ছিল ওরে নিয়ে তখন গেলাম আমরা সিআরপি ভিজিট করার জন্য সাভারে তখন আচ্ছা খোকন ভাই আপনাকে আমি একটু স্টপ করব আমরা একটা ছোট্ট একটা ব্রেকে যাব ব্রেকের পরে কন্টিনিউ করব মাগরিবের আজানের ব্রেক এখন সুপ্রিয় দর্শক আমাদের সাথে থাকুন আমরা একটা